موږ دا درک کوو چې افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې بشري او پرمختیایي مرستو ته اړتیا لري، بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د جګړو او طبیعي پیښو له کبله شدیدې اړتیاوې شته او د زیاتېدو په حال کې دي. خو افغانستان له نورو هیوادونو سره یو توپیر لري او هغه دا چې افغانستان نور په جګړه کې ښکیل هیواد نه دی، بلکې له جګړې وروسته حالت کې قرار لري او مرسته ورسره کول د پانګونې او د سبا ورځې د اړتیاو د ختمونې په معنا ده. And has reached 17.9 million people in one form of assistance or the other. And when we look at the last 3 years, about $9.8 billion have been resourced and supported and spent for the people of Afghanistan. And I think the space, the security and the access has enabled us really to go to places, reach communities that couldn't be reached, also together with your support and the government's facilitation for many, many years. د ټولو مؤسساتو امنیت ته ژمنتیا لري، همدارنګه د همکارۍ په برخه کې، د شفافیت په برخه کې، د فساد د مخنیوي په برخه کې، همداسې د تګ راتګو د سفر د اسانتیاو په برخه کې موږ ټول تاسو سره همکار یو او تاسو ته ډاډ درکوو چې تاسو به په ډېر اطمینان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوئ. There is a lot of work that's been done, and we can be quite proud of the achievements we have achieved together. Minister, as you rightly said, today we live in a very complex world globally, and we have multiple crises. There's a tragedy in Gaza, in Sudan, in many parts of the world, competing humanitarian crises and development challenges. تر هر څه لومړی د افغانستان اسلامي امارت او ملګرو ملتو ادارو ترمنځ د مشرتابه کچې څلورمې ناستې ټولو درنو ګډونوالو ته یو وار بیا د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. هر کله راسئ. درنو حاضرینو، موږ په داسې حال کې سره راټول شوي یو چې د الله تعالی په فضل په هیواد کې هغه جګړه پای ته رسېدلې چې څه باندې 4 لسیزې د افغانانو ژوند تریخ کړی، اقتصاد یې ځپلی او د میلیونونو افغانانو د بېکورۍ سبب شوې وه. اوس چې الحمدلله جګړه نشته، د دې وخت را رسېدلی چې ټولې هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکزې شي. د افغانستان اسلامي امارت په خپل ټول توان هڅه کوي چې هیواد بیرته په خپلو پښو ودرېږي او په بشري او پرمختیایي ډګرونو کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. د نن ناستې لپاره چې د اقتصادي ثبات، روغتیا او تغذیه، تعلیم، معیشت، غذایی امنیت او زراعت، له مخدره موادو سره مبارزې، اقلیمي بدلون او اوبو، مهاجرینو او داخلي بې ځای کېدنې او د تصمیم نیونې لپاره اړینو احصایو کومې 9 موضوعګانې غوره شوي د افغانستان اسلامي امارت په ټولو ساحو کې او د خپلو امکاناتو په حدودو کې له منظم پلان سره سم فعالیت کوي. زه د دغو موضوعاتو جزئیاتو ته نه داخلیږم، ځکه چې په تالار کې حاضر د محترمو سکتوري ادارو استازي به یې په اړه مفصل معلومات وړاندې کوي. خو د بیلګې په توګه یو څو موضوعاتو ته اشاره کوم. د اقتصادي ثبات په برخه کې د حکومت لخوا پر مخ وړل کېدونکو برنامو ترڅنګ د خصوصي سکتور د ودې او هڅونې لپاره شپه او ورځ کار کوي، چې تر ټولو غوره ثبوت یې دا دی چې د حکومت په رأس کې اقتصاد ته ځای ورکړل شوی او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر مشرۍ او لارښوونې لاندې اقتصادي کمیسیون له منظم پلان سره سم فعالیت کوي. په دغو نږدو وختونو کې د صنعتي پارکونو لپاره 33,000 هکتاره ځمکه ځانګړې شوې. ډېر کوچني کاروبارونه له مالیې څخه بیخي معاف شوي او په عموم کې د مالیې اندازه د پخوا په پرتله په پام وړ توګه ټیټه شوې. د افغاني ثبات ساتل شوی. د کاروبارونو د تمویل لپاره د کوچنیو پورونو 5 ادارو ته جواز ورکړل شوی او 5 نور جوازونه تر کار لاندې دي. په هیواد کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق
او کارونې پر ضد مبارزه او د مخکینیو معتادینو درملنه په بریالي توګه پر مخ روانه ده. په همدې توګه د اقلیمي بدلون، اوبو مدیریت، زراعت او غذایي امنیت په برخه کې لوی پروژې د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به په اړوندو ډګرونو کې د لوی بدلون شاهدان یو. سږکال له داخلي بودیجې څخه د څه باندې 400 چک ډیمونو جوړولو کار روان دی چې تر نیمایي زیات جوړ شوي او د پاته هغو به هم په 2 میاشتو کې کارونه بشپړ شي. خپل وطن ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنېدونکو هیوادوالو د ښه راغلاست او له هغوی سره د مرستې لپاره د اړوند کمیسیون تر مشرۍ لاندې دوامدار کار روان دی چې د نورو خدماتو ترڅنګ هرې راستنېدونکې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکول کیږي. دا ډول اوږدمهاله برنامې د هیواد په تاریخ کې بې ساري دي. مګر په هیواد کې څو لسیزې جګړه تېره شوې چې له کبله یې اوښتي زیانونه دومره ستر او ژور دي چې د حکومت اوسنۍ مالي امکانات یې د جبران لپاره کفایت نه کوي او په لنډ مهال کې نړیوالو مرستو ته اړتیا په خپل ځای پاتې ده. درنو حاضرینو، موږ دا درک کوو چې افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې بشري او پرمختیایي مرستو ته اړتیا لري، بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د جګړو او طبیعي پیښو له کبله شدیدې اړتیاوې شته او د زیاتېدو په حال کې دي. خو افغانستان له نورو هیوادونو سره یو توپیر لري او هغه دا چې افغانستان نور په جګړه کې ښکېل هیواد نه دی، بلکې له جګړې وروسته حالت کې قرار لري او مرسته ورسره کول د پانګونې او د سبا ورځې د اړتیاو د ختمونې په معنا ده. سره له دې چې د خلکو د اړتیاو او لومړیتوبونو تفصیلات به په خپل وخت په نورو ناستو کې د اړوندو سکتوري ادارو لخوا شریکېږي، خو په عمومي ډول لاندې نکاتو ته اشاره کول غواړم. د دې لپاره چې د نړیوالو مرستو څخه اعظمي استفاده وشي، په کار ده چې د مرستو ویش د افغانستان د خلکو له اړتیاو او لومړیتوبونو سره عیار شي او په دې برخه کې روانه همغږي نوره هم پیاوړې شي. په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو هیوادوالو دایمي میشتول، کروندګرو ته د مخدره موادو بدیل معیشت برابرول، د اقلیمي بدلون په برخه کې نړیوالو مالی صندوقونو ته د افغانستان لاسرسی او په اړوند فورمونو کې د افغانستان استازیتوب یقیني کول، د روغتیايي سکتور حمایه، په ځانګړې توګه د سرطان د درملنې د ملي مرکز تجهیز، د افغانستان له لومړیتوبونو سره سم د ماین پاکۍ برخې ته توجه کول، هڅه دې وشي چې د مرستو ډول له بشري څخه نیمه انکشافي او پرمختیایي مرستو لوړ او تغییر وکړي، ځکه چې بشري مرستې یوازې د عاجلو حالاتو اړتیاوي او اوږدمهاله اړتیاوي له منځه نشي وړلی. هڅه دې وشي چې مرستې د کار په بدل کې او په اوږدمهالو زیربنایي سیستمونو ولګول شي. هڅه دې وشي چې د امکان تر حده د داخلي تولیداتو او داخلي مارکیټ څخه استفاده وشي تر څو د مرستو مثبت اغیز نور هم زیات کړل شي. درنو حاضرینو، تر کومه حده پورې چې د افغانستان په اسلامي امارت پورې اړه لري، د افغانستان د موجوده حکومت ټولې ادارې په امنیتي برخه کې د ټولو مؤسساتو امنیت ته ژمنتیا لري، همدارنګه د همکارۍ په برخه کې، د شفافیت په برخه کې، د فساد د مخنیوي په برخه کې، همداسې د تګو راتګو د سفر د اسانتیاو په برخه کې موږ ټول تاسو سره همکار یو او تاسو ته ډاډ درکوو چې تاسو به په ډېر اطمینان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوئ. موږ همیشه د دې هڅه کړې ده او کوو چې په افغانستان کې داسې پروژې پلې شي چې د هغې ګټې اوږدمهاله وي او هیوادوال هم په کور دننه بسیا سي. دا چې اوس یو ښه فرصت راغلی او زمینه مساعده ده، نو دواړه طرفه هم اسلامي امارت او هم نړیوال سازمانونه په ګډه باید یو بل ته لاس ورکو تر څو له دغه حالت نه ښه استفاده وشي او د افغانستان په ټولو برخو کې چې د پرمختګونو آغاز شوی ده
دا دوام پیدا کی، دا قوت پیدا کی او په دې کې پرمختګ ولرو. نو تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست وایم. تاسو وخت نو ناخلو، ټول ملګري به په خپل نوبت سره خبره کوي، هر کله راسئ، خدای مراوله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Deputy Ministers, colleagues, it's really an honor for me to be here and co-chair with you, Minister Mutaqi, the fourth High-Level Coordination Forum. We met in this very room in May, looking at our collaboration moving forward. As you said, Minister, this is the fourth High-Level Coordination Forum, the first established in May of 2023, and it has been a really important platform for us to enhance our strategic coordination, look at prioritizing together and aligning our work that maximizes, as you said, the impact for the people of Afghanistan. It also, I must say, Minister, and thank you for your co-chairmanship here, has been a forum where we speak honestly amongst friends and in a collaborative, constructive manner. Today, Minister, as you said, based on our mutual agreement at the last High-Level Coordination Forum in May, we together identified 9 key priority areas. And this also is very much linked to the national development priorities developed by the Ministry of Economy, and also linked with the UN strategic framework for Afghanistan and the humanitarian priorities. And today we will review and hear from our colleagues, our sister agencies, our partners with our line ministries, how we have moved on these 9 areas, to look at what progress we have made, what are the challenges, and how do we move forward in 2025, as you said, Minister Mutaqi. And I think there is a lot of work that's been done, and we can be quite proud of the achievements we have achieved together. Minister, as you rightly said, today we live in a very complex world globally, and we have multiple crises. There's a tragedy in Gaza, in Sudan, in many parts of the world, competing humanitarian crises and development challenges, financial outlook in many member states, whether they are host countries, developing countries, or developed countries, remain quite challenging. At the same time, Afghanistan also has moved progressively in the right direction, as you said, from a situation of post-conflict into a safe and peaceful space for this country after many, many decades. And I think this should be acknowledged. We still also are in a situation in Afghanistan where we have still critical development and humanitarian needs. It is still the second largest country in need of humanitarian assistance after Sudan, with about 22.9 million individuals needing various forms of assistance. Let us reflect a bit, Minister, as you also said, on the achievements that we have made together since 2021, but particularly also last year. I have had the opportunity, and I'm very grateful for the government for enabling access all over the country to every place in a very peaceful manner. And access, I must say, as you rightly said, the security on the country has made it very possible for our partners and us to reach communities, particularly far-flung communities and underserved communities. I myself have been to 14 provinces in the last year, met with the governors, sat with the authorities, spoken to people, farmers, business people, men, women, and children, seeing the impact of our work, seeing the challenges, and trying to see how best we can improve our work. Let me just perhaps highlight a few of the achievements we have managed to accomplish together. The UN, and with the support of the international community, in 2024 mobilized, resourced, and implemented programs worth $2.9 billion and has reached 17.9 million people in one form of assistance or the other. And when we look at the last 3 years,
about $9.8 billion have been resourced and supported and spent for the people of Afghanistan. And I think the space, the security and the access has enabled us really to go to places, reach communities that couldn't be reached, also together with your support and the government's facilitation for many, many years. A very important point, Minister Mutaqi, that you raised in May, and also our colleagues, was being very joined up and aligned with the government and the work and the priorities. And the 9 areas we have identified, I think, are really important. And I'm happy to say, when we look at the resources that have been spent over the last 3 years, while in the beginning in 2022, it was a lot of resources going into humanitarian assistance because the humanitarian needs were there. But in 2023, and particularly in 2024, we are spending more resources on sustainable, impactful resilience and basic human needs, and less slowly on humanitarian assistance. This is what you also were keen on, the government has been keen on, and we agreed, and I'm very happy to tell you that that is the direction we are going, transitioning very slowly but steadily from humanitarian assistance to basic human needs. For example, in 2024, 1.3 billion was spent on humanitarian assistance, but 1.5 billion on basic human needs. And the last year, from 2024 onwards, we'll be steadily moving in that direction. What does it mean when we say basic human needs? It is very much looking at sustainable, long-term, impactful programs for the communities. For example, if you look at food security, while in 2022, 2021, much of the food assistance was providing food, as in wheat and food directly, now more and more money is going into food systems, which is fertilizer, certified seeds, irrigation canals that increase food production and lessen food insecurity. So this is exactly how we are trying to go together. And I've just brought up the example of food security because in collaboration with the Ministry of Agriculture, for the first time in 2024, the highest number of certified seeds certified by the Ministry of Agriculture was produced in 2024. I was sitting with the seed production for companies and talking with FAO and others, and they were saying we have overproduced certified seeds, so it's good because the seeds alone quadruple the yield per jarib as opposed to non-certified seeds. Many canals and many kilometers of carriages have been made to support irrigation, and as you said, that's the transition we are going forward, and I'm very happy to report on that. Also, as you said, Minister, we have also seen the economy stabilizing with about 2.7% growth in the country after many years of fluctuation, and this is also something to be recognized and congratulated, and this is also something we collectively say to the international community as well. You have to look at the glass half full, not the glass half empty all the time, and these are important data points. The contributions of the international financial institutions, the World Bank, ADB, to basic human needs is increasing. We have had, together with your leadership, and the DAB, Ministry of Finance, we've had the microfinance conferences looking at how we can really have a meaningful platform for microfinance to rural and Afghan communities, to small businesses. We were happy to support with the government of Azerbaijan the presence of the government in the COP29, and DG NEPA and colleagues went to the COP, and as you said, this is a very important portfolio because Afghanistan remains one of the top 10 countries impacted by climate change globally, while it has contributed nothing to global warming and greenhouse gases globally. And here I think access to climate finance, as you said, remains very important. Disaster response together with the government has also been quite impactful, from the earthquake in Herat. I myself was up in Baglan with the floods in May, seeing how we were reaching people together with the authorities and partners and reaching the affected populations in disaster response as well. Very importantly, you mentioned, Minister, the displacement solutions for IDPs and returnees.
Alhamdulillah, we didn't have in 2024 any major pushback like we saw in 2023, where 500,000 Afghans came under very challenging circumstances in the last 2 months of 2023. We, together with the Ministry of Refugees and Repatriation in close coordination, have supported the reintegration of many of these Afghans back into their communities. Yes, there are still challenges and we have to work together, but this is also an area, I think, of achievement and progress. Also, a minister, together with the foreign ministry's active support and engagement, we've also moved, having the first meeting in the Doha process in July, where the international community, the government and the UN, we sat together looking at a potential political pathway. We have established 2 working groups on counter-narcotics and private sector. Together with Dr. Aman, I chaired the first technical meeting also of the private sector working group, which is a very important platform. And also, as you said, the counter-narcotics, looking and supporting the government's efforts in the counter-narcotics, alternate crops for affected farmers, and addiction support for people coming out of addiction. And these are just a few achievements, and the colleagues will talk much more in depth about what they have achieved in 2024. But permit me to also reiterate that we have done this together in a very principled manner, with integrity, focusing on the impact, as you said, seeing how does this work, how do the programs impact the people, and what are the changes it makes in the lives of Afghans. Another important point, Minister and dear colleagues, is also recognizing the partnership we have had. The collaboration with the government at district level, at provincial level, of course also at Kabul level, has been good, and we've been working together, and I thank you all for that connectivity. We have to continue to move there and strengthen that partnership. But in particularly also I want to recognize and thank the partners, the NGO partners and the international NGOs and others who've been a rock of solid delivery, and recognizing their work they have done for the people of Afghanistan, and again to ensure that we keep that space and support that space and are able to create the conditions that they can continue to deliver and support the people of Afghanistan. A very important point here, and seeking your support, ministers, as well, to enabling and creating that space for our INGO and national NGO colleagues who are doing an amazing job on the front lines, delivering basic human needs and humanitarian assistance. Permit me also, Minister, just also while recognizing the work done, the collaboration and the partnership and the achievements, also to highlight a few pain points and challenges we have to work together and find solutions for. I want to first and foremost also acknowledge and thank the leadership of the Ministry of Foreign Affairs and the Economic Commission led by the Honorable Deputy Prime Minister Baradar, but also the Ministry of Economy, who has played a very important role in enabling the connectivity and facilitating partners and others in the processes of administrative registration, etc. بیننده های عزیز، باز هم سلام. قسمی که شما میبینین حالا ما هم در یکی از غرفه های دیگر این نمایشگاه قرار داریم که حالا این غرفه که فعلا ما قرار داریم، برادر ما که مسئول این غرفه هست شرکت تولیدی موکیت هرات باختر است. با برادر ما بیشتر آشنا میشویم. سلام خدمت شما. سلام، خوش آمدین به غرفه شرکت تولیدی موکیت هرات باختر در نمایشگاه هفته صنعت. برادر اسمش خود معرفی کنید. عبدالناصر عظیمی هستم، عضو هیئت اداری شرکت تولیدی موکیت هرات باختر. عظیمی عزیزی را بگوین که هرات باختر کدام شرکت است
چی تولیدات داره، از کدام زمان به این سو در افغانستان فعالیت داره؟ تشکر. شرکت تولیدی موکیت راد باختر با افتخار گفتم میتونم یگانه و بزرگترین شرکت تولید موکیت در افغانستان است. سهنگ تهدابش تقریبا 3 سال قبل گذاشته شده در شهر صنعتی ولایت هرات. بیشتر از 1 سال میشه با فعالیت آغاز کرده و با رقبای خارجی تنگ در تولید موکیت و عرضه موکیت در سراسر افغانستان ان شاء الله که ظرفیت هم روز به روز بالا میشه و فعالیت کرده. چطور که در نمایشگاه هفته صنعت شرکت کرد؟ از ما فکر کنم بار دوم است که در هفته صنعت اشتراک میکنیم. شما هم شاهد باشین، دفعه قبل مصاحبه داشتیم. الحمدلله روز به روز میخوایم به چشم هموطنان عزیز ما، به چشم امارت اسلامی، مقامات بلندرتبه که تولید موکیت در افغانستان میشه. باورت بکنین بعضی دوستا که میان میبینن در این صنعت معلومات دارن، منظورم صنعتکارای ماست، وقتی که میگن موکیت شما تولید میکن چون یک کمی مشکل بوده، سرمایه‌گذاری خیلی بالا ضرورت داره و به خاطر باور شکم مشکل است. اما وقتی که بروی تصویر شرکت نشان میتیم، بخش جریان تولید نشان میتیم، باز باور میکنن. الحمدلله خوب است. نمایشگاه برای ما یک مشوق اصلی میشه، برای هموطنان ما یک معلومات اضافی میشه که چی در وطن تولید میشه. ما نمیخوایم شخصی از شرکت خود صحبت کنم، از خانواده صنعتکار افغانستان میخوایم صحبت کنم چون ما موضوعش هستیم. ضخیم‌تر، خوبتر و من مطمئن هستم در تمام تولیدات وطنی همین طرح‌ها، دیزاین‌ها، رنگ‌های مختلفی که فعلا ما در اینجا می‌بینیم که شرکت شما تولید داره، البته در ایران است. نه امیر، کی میکنه ایده‌ای کی است یا کپی میکنین چی؟ بسیار خوب است. شک نکنین که یک شرکت وقتی به استانداردهای جهانی و استاندارد کامل میرسه حتما یک سازمان، یک تیم در پشت از او است که شبانه روز زحمت کشیده و شرکت تولیدی موکیت راد باختر هم همچون یک سازمانی است که انجینر، بافنده، کسی که طرح میکنه، دیزاین میکنه تا هیئت اداری که من خودم شاملش هستم، بعد زود به بازار عرضه میشه، بازاریابیش تا وقتی که فروش میشه، حتی تا وقتی که به خانه‌های مردم افغانستان پهن میشه. باور کنید یک پروسه است که قدم به قدم پیش میره. خیلی یک پروژه بزرگ است. شرکت تولیدی موکیت راد باختر یک خوبی بزرگش همی است که میخواد با موکیت ایرانی رقابت کنه، چون در افغانستان میخوایم ساده بگویم، چون تمام هموطنان ما خبر دارن موکیت ایرانی دست بالا داره و بالاست. ما وقتی که 3 سال قبل امی سنگ تهداب شرکت گذاشتیم، به میده گذاشتیم که بتونیم یک کمی از صادرات واردات موکیت ایرانی کاسته شود و فعلا باور بکنین با وجود که یگانه شرکت تولید موکیت هستیم 300 بازار ما در دست داریم، چون تولید ما به مو استاندارد و به مو کوالیتی است و تنگ موکیت ایرانی رقابت میکنیم. یک خوبی کلانش همی از تمام طرحهای دیزاینایی که ما میکنن ما میاریم و امور چاپ میکنیم و بازار عرضه میکنیم. خیلی خوب پسر. مایوس نباشید. امروز من یک خبر در مورد امی موکیت‌های افغانی خانم در یکی از سایت‌های خبری گفته بودند که موکیت‌های افغانی توانسته که بیشتر جلو واردات امی موکیت‌های ایرانی را بگیره، که خبر خوش به ما و افتخار از به افغان‌های ما. شما از این هم بگوین که حالا چه پلان‌هایی دارین به خاطر بهبود کیفیت، به خاطر تولیدات بهتر؟ آیا در سراسر افغانستان تولیدات شما پیدا میشه؟ شرکت تولیدی موکیت راد باختر ظرفیت تولیدش برتون گفتم میتونم ربوار یعنی 3 ماه بالا رفته میره و به سراسر کشور از مرکز از کابل ما توزیعات داریم. الحمدلله هر عمده فروش، هر دکانداری که برده باور کنید مشتریایشان راضی بوده، به خاطر که با ما و افغان ها کوالیتی و کیفیت خیلی مهم است. ما 50 گرم وزن از ایرانی بالاتر تولید میکنیم. به خاطر چی که ما میتونیم قیمت خوبتر بدیم. اما سال اول خو ما در حساب مفاد یا نبودیم، فقط میخواستیم موکیت جای خود پیدا کنه و همین نمایشگاه که ما اشتراک میکنیم صرف میخوایم که این نامش در ذهن مردم یک بار حک شه، باز آهسته آهسته پیشرفت است و یگانه هدف بزرگ ما است اگر هموطنان از این ما را حمایت کنن، استفاده کنن، روز به روز بتونیم واردات موکیت کمتر بسازیم. بسیار خوب میشه بر ما. از میشه بیرون بگین که شما که عضو هیئت هستین یا در رهبری این شرکت قرار دارین، یا آرزو دارین که در ایران، در پاکستان، در ترکیه ما برویم و موکیت‌های افغانی ببینیم؟ خیلی چرا نه. امرای اتاق‌های صنایع و معدن افغانستان، وزارت صنعت و تجارت افغانستان، ما بعضی نمایشگاهایی که بیرون مرزی بودن مثل ازبکستان، کشور ترکمنستان، قزاقستان اشتراک کردیم. بی تو بی میگن تجارت مقابل یک دشت نظریات خوب میشه. همچنان ایران وقتی که ما در نمایشگاه ها میریم بسیار خوب میشه. به خاطر صادرات گفتین یک محصول یا یک جنس باید اول در کشور خودش به خودکفایی برسه تا بتونه صادر شود.
و این وقتی صبح خودکفایی ما میرسیم که هموطنان ما را حمایت کنند و ظرفیت بالا بره. ظرفیت تولید ما بیشتر داریم، اما وقتی که استفاده بالا بره، بالای ما اعتماد کنن، استفاده کنن، ان شاء الله روزی میرسه که ضرورت به موقعیت ایرانی نمیباشه، حتی ما میتونیم با ایران صادر کنیم. بسیار خوب میشه. بسیار زیاد تشکر. در اخیر رم بگین که آیا به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان زمینه مساعده است؟ امنیت از نظر تجارا و شما کسانی که در افغانستان سرمایه گذاری کردین چگونه است؟ بسیار خوب. نمایشگاهی که ما خودت فعلا قرار داریم، صحبت میکنیم، میبینیم، دو بود داره. ما میخوایم براتون بگویم و بینندگان تان ببینن. بود اولش برای تجارا و سکتور خصوصی داخل افغانستان است. وقتی که میان میبینن، یک سروی میکنن، میبینن که چی تولید میشه، چی بازار داره. من وقتی که از دل یک تجار صحبت میکنم، یک صنعتکاری رو من راحت براتون گفتم میتونم فکرشان میخوانم که یا میخواین چی کنن. این بر از خیلی یک بود خوب به وطن می است و مشوق میشن، تشویق میشن تا بیشتر سرمایه گذاری کنن. و بود دومش بود به تجارا و سرمایه‌دارای ماستان که بیرون فعلا فرار کردن. فرار نمیگم، یعنی سرمایه را بیرون بردن و میتونن مغزایشان که فرار کرده دوباره به وطن بیان. ملکیت‌های مغزی دوباره به فکری به وطن بیان، شرکت جور کنن، سرمایه گذاری کنن. چون من براتون یک گفتم میتونم، افغانستان چون کشور مصرفی است، وطن ما کشور مصرفی است، تولید بسیار خوب نتیجه میده. این پیام ما به تمام سکتور خصوصی دارم و او هم درک میکنم که من چی میگم. بله تولید بالا. در اخیر از طرف شرکت هرات باختر از لحاظ کیفیت، از لحاظ کمیت و کیفیت و همچنان خواست شما از هموطنان ما، از حکومت چی است؟ از هموطنان ما قسمی که قبلا هم گفتم، یک خواست بسیار کوچک دارم اما بلند، برای ما بسیار خوب است. تنها بالای مسئول موقعیت ما تمام مسئولات داخلی اول اعتماد کنند، دوم استفاده. تنها دو چیز است میتونه ما را قوی تر بسازه، کیفیت رو روز به روز بالا ببره. و از امارت اسلامی میخوایم در بخش سکتور تولیدی صنعتکارای ما مواد خامی که مثل که ما مواد خام از خارج وارد میکنیم، چون کیفیت بخوایم بالاتر باشه و سطح جهانی باشه، در بخش مواد خامی که وارد میکنن تعرفه ها را پایین بیارن، تخفیف بدن تا اندازه‌ای که ما بتونیم هم در قیمت رقابت کنیم و هم در کیفیت. قربانتان، خوش شدیم. همچنان شما زحمت کشیدین، وقت دادین. خیلی زیاد تشکر که وقت دادین اومدین به غرفه شرکت تولیدی متحد هرات باختر. بخیر باشید. همچنان. آرام. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.